and today you are going to study about George Gordon Byron. He lived the period between 1782 to 1824. He lived only a short span of time. വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ Byron. So, first characteristics. When you go to see the textbook, you need to go to page number 82. There you can see about George Gordon Byron. And the first characteristic of Byron is that he is a true representative of his period or of his time. തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ നന്നായി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കവിയാണ് ബൈറൺ. And not only he is a true representative of his time, he is also the mouthpiece of his time. തൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ പറ്റി വളരെ മെച്ചമായി സംസാരിക്കാൻ എഴുതാൻ ബൈറനെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. That's why I said he is a true representative and mouthpiece of his spirit. Another character, even in his lifetime, he became a legend in his lifetime. തൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബൈറൺ ഒരു വലിയ കഥയായി മാറി, ഒരു കഥയായി മാറി. He has become a legend even in his lifetime. He was a handsome personality, cynical, and he had some kind of physical deformity as such. He was born with cleft foot. ചെറിയ അംഗവൈകല്യം, കാലിന് വൈകല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, ഹി വാസ് എ വെരി ഹാൻസം ഫെലോ, വളരെ സുന്ദരനായ വ്യക്തി. കാലിന് ചെറിയ കുഴപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ cynical personality. What do you mean by cynical personality? The person who doesn't like most of the people around him. He was much critical about people around him. That is what we call cynical personality. And then we said that he had a kind of dream to re-establish the Greek civilization or the independence of Greece. That was his dream. യവനായ സാമ്രാജ്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക എന്നുള്ള സ്വപ്നവുമായിട്ടാണ് ബൈറൺ കടന്നത്. തൻ്റെ കവിതയിലുടനീളം നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. Then, so about his writing, we see that mostly he wrote satires, sahitya parihasa sahitya. Mostly he wrote satires. He had also written narrative poems. What do you mean by narrative poems? Narrative poems എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ പറച്ചിലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കവിത പോകുന്നത്. Narrative poems. And also he has written a number of lyrics. So he wrote plenty of poems, numerous number of poems. ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ അനേകം കവിതകൾ എഴുതുവാനാണ് ബൈറൺ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ബൈറൺ വാസ് എ ബോൺ റെവല്യൂഷണറി. ജനനത്തിങ്കൽ തന്നെ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിട്ടാണ് ബൈറൺ ജനിച്ചത്. എ ബോൺ റെവല്യൂഷണറി. And the other element you need to note down is, the early romantics were influenced by the first and second phases of French Revolution. Early romanticsനെ അല്ലെങ്കിൽ older romanticsനെ സ്വാധീനിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഫേസസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും philosophic writers of French Revolution highly influenced older romantics. And they were quite discouraged by the later stages of French Revolution. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജുകൾ ഈ എഴുത്തുകാർ, ഈ കവികളെ നിരാശരായി. പക്ഷേ ബൈറൺ വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. Byron was greatly influenced. He was enchanted by the third phase of the later phases of French Revolution. നമുക്കറിയാം എന്താണ് the reign of terror that actually took over by the later stage of French Revolution. ഇത് ബൈറൺ ഒരുപാട് ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വളരെയധികം ഇത് ആകർഷിച്ചു മറ്റു എഴുത്തുകാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. And then he was dead against the social conventions, the traditional establishments of his time. പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങളെ
വളരെയധികം ശക്തിയായി എതിർക്കുന്ന, നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ബൈറൺ. And he disliked about the existing order, social order, like a church, sabha, palli, religion, mother, such like things where he hated them. ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം വെറുത്തു. പക്ഷേ he doesn't have a new order to establish. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഓർഡർ ഒന്നും തനിക്ക് പറയാനില്ല. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കും തന്നെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ലിബർട്ടി ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫോർ ഹിം. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക്കായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആശയമാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ലിബർട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, individualism. So individual is to be given full freedom. That is what he meant by the term liberty. So individualism and liberty are the two sides of one coin for him. പിന്നെ ബൈറോണിക് ഹീറോ, നമ്മൾ ബൈറൻ്റെ വർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഉണ്ട്, ബൈറോണിക് ഹീറോ. Byron himself is a protagonist of his work. ബൈറൻ്റെ എഴുത്തുകളെല്ലാം ബൈറൺ താൻ എഴുതുന്ന താൻ തന്നെയാണ് ആ വർക്കുകളുടെ എല്ലാം ഹീറോ. ബൈറൺ ഹിംസെൽഫ്, ദ ബൈറോണിയൻ ഹീറോ. He himself is the protagonist, the central character of his work. That is, ഇപ്പോൾ ഈ ബൈറോണിക് ഹീറോയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകത. This Byronic hero is characteristically solitary personality. Solitary personality means who doesn't like the company of others, who wants to move himself alone, secluded and isolated from the rest of the society. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് ഏകനായി നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, solitary personality. Then bit melancholic. Melancholic means not very happy, not for joyful thinking, and he is disturbed by some thoughts. ചന്തോ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ അലട്ടുന്ന, സന്തോഷവാനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി. That is what we mean by melancholic. And then an outcast. Outcast means he is outcast of the society. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഒരാളായി മാറുവാനായി കഴിയുന്നില്ല. സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി, outcast. That's what he mean. And he always about social conventions. Means this central character, Byronic hero, always hated social conventions. And finally we will come to see what are all the important works written by Byron. It is there in the textbook, and you need to study it very well. The names of his work: Don Juan, The Cossair, Child Harrow, and Lara. These are the important works written by Byron. So, thank you for listening. See you another